أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بمددكم من نظركم سيدي رسول الكريم بحبيب العظيم. مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء من شيخ عبد الفايز الداغستاني، سلطان الأولياء شيخ محمد ناظم حقاني، سلطان قلوبنا مولانا شيخ هشام كباني، شيخ عدنان كباني، شيخ محمد عادل. بمددكم من نظركم في هذا المجلس يا رب العرش العظيم. إن شاء الله صلوا الصلوات بك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام، صلاة تدوم وتولى إليه ممر الليالي وطول دوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدنا ووالدكم وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن وبعدنا ولأحينا ولأمتنا وللمواظبين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جميعنا. إن الله الكريم ينبر القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نشر به الرسول. وإن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاطنا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات. وأن الله ينصر المسلمين وعلانية الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني قدس الله سره بجاه خير الأنام. وعلى كل نية صالحة وحسن الخاتمة عند الموت بعد عمر المديد في طاعة الله وإلى حضرة النبي. سورة الفاتحة. آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زده يا ربي عزا وشرفا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا رغما في الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأمر الله وكونوا عوننا في الله عسانا هذا بفضل الله. ويا أقطع ويا أنجى ويا سادة ويا الله وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أسرناكم وشدوا أمركم لله.
مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أبو بكر صديق مدد يا عمر فاروق مدد يا عثمان غني مدد يا إمام علي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا فاطمة زهراء مدد يا إمام حسن مدد يا إمام حسين مدد يا سلمان الفارسي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا قاسم مدد يا صادق مدد يا بستاني مدد يا خرقاني مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا فرمادي مدد يا همداني مدد يا غفار مدد يا وزواني مدد يا عارفون مدد يا فغلاوي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا نبتاني مدد يا زهرسي مدد يا أمير كولان مدد يا شهر شبان مدد يا أبطار مدد يا شارخي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أحراري مدد يا صابري مدد يا درويشو مدد يا حكمناكي مدد يا فقر الله مدد يا سرهني مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا معصومي مدد يا سيف الدين مدد يا بدواني مدد يا شمس الدين مدد يا دهلاوي مدد يا مرداني مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا إسماعيل مدد يا حسن محمد مدد يا ربي مدد يا أمك مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا صغوري مدد يا مدني مدد يا شرفوتي مدد يا عبد الله مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا شيخ ناظر مدد يا شيخ الشام مدد يا شيخ عدنان مدد يا شيخ علي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا صاحب الوفا مدد يا فرداني مدد يا صديق
مدد يا مركب الحق مدد يا قوس الأنام مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا إمام مهدي مدد يا خليفة الله مدد يا إمام مهدي مدد يا خليفة الله مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله. صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله إن شاء الله مولانا Naqshbandi. On the Farsi book, page 53, the PDF is online for people inshallah if Mahdi posted it. ای دلبر رعنای من از من چرا رنجیده ای ای دلبر رعنای من از من چرا والای من از من چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای الله مدد الله مدد یا نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد رنجیده چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای الله مدد الله مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد گر من بمیرم از غمت پولم فتنت برگردند برنا بگیرم دامنت از من چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای الله مدد الله مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah, Shah Mardan, Ya Shah Mardan, page 31 from the Farsi book, inshallah. And then Fatima Jan from the Farsi book, and then we'll go to the Arabic. سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا دردم دوا کن، مناجات مرا پیش خدا کن. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. امیر المؤمنین یا شاه مردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. دل ناشاد من را شاد کردن یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. شبی در محفل ذکر علی بود، شنیدم عارفی ورزان فرمود، اگه دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشانی. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. امیر المؤمنین یا شاه مردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. دل ناشاد من را شاد گردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. اگر مهر علی در سینه نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. امیر المؤمنین یا شاه مردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. دل ناشاد من را شاد گردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. Inshallah, page 39 on the Farsi book, Fatima Jan. ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم، محبان تو هستیم، دل به تو بستیم، محبان تو هستیم. نظر کن به عنایت به فردای قیامت، نظر کن به عنایت به فردای قیامت. ای روح علی جان نبی ام ابیها، توی حضرت زهرا فدای تو پیامبر، به قربان تو حیدر فدای تو پیامبر، به قربان تو حیدر. ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم، محبان تو هستیم، دل به تو
محبان تو هستیم نظر کن به عنایت به فردای قیامت نظر کن به عنایت به فردای قیامت میرازیم و مزیم و کوثر و طه توی عصمت کبرا پناه همه عالم توی فاطمه جانم پناه همه عالم توی فاطمه جانم ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم محبان تو هستیم دل به تو هستیم محبان تو هستیم نظر کن به عنایت به فردای قیامت نظر کن به عنایت به فردای قیامت. Inshallah, page 17 from our Arabic book, the green salawat book, inshallah. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Ya Rabbi baligh wal wasila Ya Rabbi khusa بالفضيلة يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السللاء يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد Inshallah, all of the nasheeds and the salawats and Nat Sharif
all in the book, all the translations are in English, is important to recite. That recitation has a tremendous cleansing upon the soul and a fire against the nafs. Try not to just not move your tongue at all, try to move your tongue as a weapon against the nafs. That praising upon Allah and His most beloved servants, that it brings a fire against the nafs and brings a destruction against the nafs. And we said before that this moment of this zikr is for all of eternity. Last night we talked and they clarified that if like you're in the record business, if you make a good song you get paid royalties, and they just keep sending you a check for a song you did a long time ago. What about Allah's royalties? Unimaginable that this moment, this association of haqqaiq, this is an association that is of paradise circle. Prophet said that when you see the circles of paradise, stop. It's not a dunya circle, it's a paradise circle. Paradise is eternal. As soon as we meet this zikr, this reward, these blessings is a eternal dress upon your soul. Royalties that are paying you for all of eternity. Then imagine years, 20, 30, 40 years in circles of zikr. How much royalties are being put upon their soul, how much barakah and blessings are coming. Then you see like those old movie stars, they don't do anything anymore and just checks are coming, checks are coming. Allah said, what do you think about my paradise? Forget about the blessings that I give you in this material world from all those associations. Just imagine what blessings are coming to your paradise reality. We pray that Allah inspire us into the circles of zikrullah and then inspire us to come against our nafs and bad character with the most beatific weapon, which is praise upon the Divine, the Presence, and praise upon the reality of Sayyidina Muhammad. Inshallah, page 19. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم يؤمنوا وبآيات القرآن يلو فتعد فينا أقلواني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي قتل يا جيرة العلم وهيل الجود والكرم نعرف الفتح وطارقنا والصفا والبيت يالفنا ولنا المال وقيقمنا فلمن هذا وكن ركني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي فتن يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم ولنا خير الأنام أبو علي المرتدى سمو وإلى صبطين ننتظر نسبا ما فيه من دفني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي فتن يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم تميما من بعده خلقوا منه سادات بلا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدار
سئلوا ولغير الله ما قصدوا وما القرآن بالقرن يا رسول الله سلام عليك رفيع الشأن ودرجي يا فتى يا جيرة العلم يا ويل الجود والكرم أهل بيت المصطفى طهرهم أمان العهد فذكري شبهوا بالأنجم زهر مثل ما قد جاء وفي سنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا فتى يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا يكون كذا وتسم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا فتى يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم يا ربي فانفعنا ببركتهم وقنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومع آفات من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن ودرج يا فتى يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم. Inshallah, page 22. سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي حبك بقلبي راسي شرفي وعزي ونبراسي حبك بقلبي راسي شرفي وعزي ونبراسي رافعنا لك على راسي رافعنا لك على راسي والله فيه تباين سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي طالب بركة جنابه من آثار أحبابه طالب بركة جنابه من آثار أحبابه اشهد لي في الأصحابة اشهد لي في الأصحابة كما صبرك نبينا سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي وبهجرك يا أبا الزهراء تقع صدابا وبهجرك يا أبا الزهراء تقع صدابا أنكم طاهر تمرا أنكم طاهر تمرا هم خير العارفين سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي شربتها بالقربة وصحابية من هبة شربتها بالقربة وصحابية من هبة تقطع من موضع شربة تقطع من موضع شربة تجعلها بركة وزينة سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي ما يطفي القلب شواكا لاقى بالقدم وساقا ما يطفي القلب شواكا لاقى بالقدم وساقا مثل أصحابه والشاقة مثل أصحابه والشاقة بالمحشر يشفالي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah, page 45. نادي علي نادي علي المظهر العجائب نجده مولا لك في النوائب نادي علي المظهر العجائب نجده مولا لك في النوائب
علي علي يا علي يا علي سبق بالقلب من رسل يا علي سبحان ربي صدرك هلسل يا علي يا من بعد جود كنوز العلم يا علي صدر لمعادة مولدك مبتسم يا علي آخر دنيا من هجرك نلتزم يا علي عنقل صادق بهذا المتسم يا علي أنت لواء الفقر والمناقب وجوهر العزة والمواهب أنت لواء الفقر والمناقب وجوهر العزة والمواهب علي 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 يا علي 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 يا علي نادي عليا مظهر العجائب نجده هنا لك في النواهب نادي عليا مظهر العجائب نجده هنا لك في النواهب علي 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 يا علي 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 يا علي أشرف اسمك فوق ضمير الكتاب يا علي اسمه فضلك لا يكتب يا علي ما ينظرك بحسن حجاب يا علي حلف البارين وجودك وهاب لكل الوجودات ضربا فزهاب يا علي حبك فريد وبشرائب جاب يا علي شانك فوق الشان والمراتب يا بلغة الإحسان والمقاصد شانك فوق الشان والمراتب يا بلغة الإحسان والمقاصد علي 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 يا علي 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 يا علي نادي عليا مظهر العجائب اجر وهنا لك في النواهب نادي عليا مظهر العجائب اجر وهنا لك في النواهب علي 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 يا علي 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 يا علي للكون تصر منك الامل بوجودك دين الحنيف الوجاب يا علي يا اسد غالب ما شبيهك اسد علي بفرض خالق يا حيدر شهر يا علي بالحشر بس حبك يا حيدر سلام يا علي لا مال فلا اهل لا ولد يا علي يوم زور الفضل والمظالم لا ينفع العدن من الاقارب يوم زور الفضل والمظالم لا ينفع العدن من الاقارب علي 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 يا علي 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 يا علي نادي علي المظهر العجائب تجده لك في النواهب نادي علي المظهر العجائب تجده لك في النواهب علي 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 يا علي 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 صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله إن شاء الله page 49 الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه مولا يا ديانا الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه مولا يا ديانا الله في ربي أطلع الله وأتى النصر من الله يا له شهر العظيم وشريف ضرب الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه مولا يا ديانا الله في جمال قد فرحنا وبنيل القصد فوزنا
wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Inshallah, page 110. We do some of the Urdu now. मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नुक्ता-ए सर्रे वहदत पे यकदा दुरूद, मरकज़े दौरे कसरत पे लाखों सलाम। असले हर बूंदो महबूदो दुख में वजूद, कासिमे कंज़े नेमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शर्के अनवारे कुदरत पे नूरे दुरूद, फाते अज़हार कुर्बात पे लाखों सलाम। वस्फ़ जिसका है आईना ये हक नुमा, उस खुदा साज़े तलब पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अर्श की ज़ेबो ज़ीनत पे अर्श दुरूद, अर्श की ग़ीबो नुज़हत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसके गैर में है अंबिया वो मलक, उस जहांगीर बौसा पे लाखों सलाम। अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे लगे, उसकी कामिल रियासत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। परतबे इसमें ज़ाते अहद पर दुरूद, रुश्काए जाहियत पे लाखों सलाम। खुदा जिसकी हर बात भावे खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। साहिबे रजाते शम्सो शकुल कमर, नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाए इनायत पे लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंखों वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफ़ाअत का सहरा रहा, उस जबील सआदत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। Salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Inshallah, page 102. Ya Mustafa, या मुस्तफ़ा 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 या मुस्तफ़ा। तो है आशिक़े नबी सबको ये बताए जा, मुस्तफ़ा के इश्क़ में महफ़िलें सजाए जा। जश्न आमदे नबी, जश्न आमदे नबी दिल से तो मनाए जा।
में तू मनाए जा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। दामने नबी पकड़ और खुदा का नाम ले, परचमे नबी को तू आगे बढ़ के थाम ले। नाराए मोहम्मद नाराए मोहम्मद जोर से लगाए जा, जोर से लगाए जा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। गुफ्तगू की इब्तिदा कर तू लफ्ज़ तोल कर, दे सभी का जीत ले मीठे बोल बोल कर। जिनसे तुझको इश्क है जिनसे तुझको इश्क है उनके गीत गाए जा, उनके गीत गाए जा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। मुर्शिदी की बात को अपने पल्ले बांध ले, सामने जो आए वो उनको हाथों हाथ ले। ओ चरत बाबा के तू चरत बाबा के तू मर्तबा बढ़ाए जा, मर्तबा बढ़ाए जा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। बागों में बारिश के रात दिन तू घूम कर, अपने वालिदैन के हाथ पाँव चूम कर। वक्त को जगाए जा वक्त को जगाए जा, दिल में घर बनाए जा दिल में घर बनाए जा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। प्यार कर तू बच्चों से इज्जतें बड़ों की कर, दामने मुराद को अपने तू दुआ से बढ़। सीरत नबी से तो सीरत नबी से तो फायदा उठाए जा, फायदा उठाए जा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। यौम मुस्तफ़ा तुझे अब क्यों मनाना है, सब्ज़ परचमों से घर को बतर सजाना है। जश्न आमदे नबी जश्न आमदे नबी, दिल से तो मनाए जा दिल से तो मनाए जा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि अन अशरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि किराम व अला मशाइखिना fi tariqat al-Naqshbandiyyah al-Aliyyah wa sair sadatina wa siddiqina al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, a reminder for myself, ati Allah, ati Rasul, ulul amri minkum. And ana abdukal ajiz da'if wa miskin wa zalim wa jahil ya Rabb. If not for your rahmah and mercy upon my soul, that we are and would be something non-existent. Inshallah, from the realities of guidance, there are different levels of guidance, and in the oceans of irshad and real guidance from soul to soul, that there's a guidance from the level of Rijalullah. Rijalullah are those whom Allah have put into the schools of training and tarbiyah. Above the Rijal are Ibadullah. Ibadullah, Allah dressed them from His ancient ayn and gave them to be from the oceans of Alim. As a result, they are from the oceans of Ibadullah, that Allah dressed them with the guidance and with the knowledge.
that the associations are not normal associations in the presence of those ibadullah, that their face are lit, that the reality of guidance through their face that they inherit, where Allah describes everything should perish and shall perish except the holy face. The wajh-Allah, the holy face of Allah is a reflection to wajhikal kareem of Sayyidina Muhammad, and these awliyaullah who have been trained to take from that reality of the face of Sayyidina Muhammad, that the ear as-sami and al-basir, that when they describe it's not you that can do anything. Our responsibility is to attend, whether it's in person, whether it's via whatever transmission Allah is opening, that you do what Allah asked of you as an obligation. But our training was that don't think that that obligation will be able to lift you from anything. If you think your salah can lift you out of difficulty, that your zakah will clean you from your bad characters, then look at 99.9% of the people who do that and still have all the bad character. Means if you fall into quicksand there's no way for you to lift yourself out. So Allah describes, whom we guide we guided, whom we have not given guidance they can never be guided. And guidance of waliyun murshidun from Surat Al-Kahf, where Allah is giving a very specific type of guidance. This hidayat, this guidance is a gift from Allah that their face is lit. And for us to even understand is that don't look at only the physical face, but imagine a face that is in all 3 or 360 dimensions of light. That from the right ear an energy light comes out, sifat al-sami. And when that energy hits the student, as-sami is to bring you into the perfection of listening. Our way is based on ihtibah and obedience. Our way is based on samina wa atana, I hear and I obey. 99% of people they hear their nafs and they obey. And Allah describes them, have you seen those who make their desires their Lord? Because the nafs only wants the desire, as a result they follow all their desires and it becomes ilah, it becomes a god for them. That they bow down to their desires, they submit themselves to their desires. So what Prophet wanted and didn't leave the nation to themselves, but these awliyaullah, these pious souls, and again the different darajat, these that they're describing tonight, their guidance is from the power of the face. And what Allah dressed their face and what they take from the holy face of Sayyidina Muhammad, that this sifat as-sami is the perfection of hearing. When they direct their energy upon the students and those whom are looking at their face, this sifat, its purpose to come out and to destroy the energies that are blocking the student from listening to the correct inspiration. Through all their teachings, through all their writings, through all their zikrs, through all their association, these 7 points upon them are continuously in movement. Behind these 7 points are 7 huge awliyaullah, and each of those awliya are supporting that attribute, that essence from Allah and sending their madad upon the face of that shaykh. So this sifat as-sami, S-A-M-I, is for hearing. This energy that comes has to keep hitting the student, hitting the student, hitting the student, that stop listening to your bad character, stop listening to your bad desire and hear the message that Allah wants you to hear. Means to hear your higher conscience. You have a lower conscience hidden within the body, there's a higher conscience that's always with Allah.
Your soul is not given all to you, only a drop of your soul was given to you. The bulk, the amount of the soul is always with Allah, only a drop came into this body. That part, that higher reality, that higher soul is trying to communicate with the lower soul that is imprisoned within the nafs. Their job is they are inheriting from Yasin, Yaqeen Sami, means the most perfected of creation Sayyidina Muhammad that Allah just described that the name of Prophet is Yasin, Yaqeen Sami, and as a result he's Habibullah. It has to do with this heart of the Divinely Presence. The one who hears is the one who speaks. The one who hears Allah speaks for Allah, and that's what Prophet described, I'm a Rasul before this body of Adam and clay and water. Means the eternal position of Prophet is the messenger of Allah, created to hear the Divine and speak for the Divine. As a result of this name of Yasin dress upon these shaykhs, their hearing is brought into perfection. The energy in which emanating from them is an energy that goes out and hits the student's light. They stop listening to your waswas and bad desires and begin to listen to your heart and a higher consciousness, a higher reality. Means that their talks are not like the talks from people at different places. Their talks are activated energies. Whether you hear it now or you hear it 10 years later on the internet, it's a pocket of reality, it's a pocket of truth from Janab al-Haq, from the owner of all truth. As a result, that pocket of truth stays eternally in its place. So it means that any time you listen to these awliyaullah who've been dressed by that level of irshad and guidance, all their face is lit. As soon as you listen to their talk, this sifat of Sami is coming and hitting the heart, destroying all the obstacles and idols within the heart that stop listening to the waswas, stop listening to the devil and listen to what's true. Listen to your heart, listen to your consciousness and enter into your reality. What you're looking for is not outside, outside is imagination, inside is the reality. Outside is your imagination. Everybody imagines God as something, whatever their crazy thoughts can be. You want the real, you go inside. Inside is where we find Allah. Prophet described, who knows himself will know his Lord. The next attribute that they dress from, Sami al-Basir, and Sifat al-Basir comes to perfect the vision of the student. That was the hadith, that vision that you're using of your eyes, you're not going to find Allah anywhere on this earth, but yet you'll see Him everywhere. All His signs are everywhere. But what you're looking for is not from the physical eyes, it's from the spiritual eyes. So it means they're Ahlul Basira, they're not blind people. Allah opened and unimaginable what Allah opened within their heart. That attribute dresses the servants that watch them, listen to them, follow that guidance, that begin to dress and bless them, and then they begin to train them that what you're looking for, close your eyes. Take a life in which you practice maut al-qabl al-maut, you practice the arrival of your death. Don't think your death is way off, that this life is for you to be entertaining yourself only, but think that your death could come at any moment. You live as if you have to live forever, pay your bills, but you pray as if you're going to die by morning. So you work hard all day long to make your sustenance and feed your family, and all night long you're concerned that, Ya Rabbi, is this going to be the moment that I won't make it to my Fajr and I'm going to die. And then when they train with that understanding, they take a way of tafakkur and contemplation, that then they're meditating and contemplating that these eyes have played an illusion upon me, and that I want the eyes of my soul, Ya Rabbi, that open the eye of my soul and begin to open the eye of truth and all realities,
So Sifat al-Basir has to be dressing, otherwise the student will never leave the imaginal world and the world of illusions to enter into the world of haqqaiqs. Who knows himself will know his Lord. The self can only be known by going inside. As soon as I go inside, I see all my bad characteristics, I see all my bad desires, and I see that I can't change anybody until I change myself. So I don't go around changing people so that it better suits me. You be like that, you be like that, you be like that because it makes me happier when I come. You can't change anyone. So Prophet wanted us first change ourselves. As soon as I begin to work and change myself, everything around me by its nature begins to change, because I'm the one who's changed. So Sifat al-Basir has to dress the student that take a path in which we're looking into the heart. That which we're searching for is not out here. Means that when you're even doing these nasheeds and salawats, you're not thinking, I'm sitting onto this guy next to the cushion and oh wow this is so nice. But you close your eyes and see that you're in the presence of Sayyidina Muhammad. He's not the best of character, khuluqul azim, that you think that you're praising upon Prophet and Prophet is not present to take your salutations and take your greetings back. Allah described as the immense character, the beatific character. One salams and Prophet said, I will come and give you back 10 salams. So imagine a whole 3 hours of praising upon Sayyidina Muhammad. You don't think that the presence of Prophet is present? But then why don't you see it? Means then Ahlul Basira train you, keep your eyes closed. Visualize yourself in the Roza Sharif. You've never been to Medina, then Google it. MashaAllah, now the whole world can see Medina, where it was just for those who made the Hajj or Umrah. Now everyone, you Google, look at the Roza Sharif and see the bars and say, Ya Rabbi, I'm just looked onto those bars until Prophet gazes at me. Now I'm at your Roza Sharif, Ya Rasul Kareem, you're the Habib of Allah. I cannot leave here until your nazar dress me and that you bless me and that you take away my sicknesses and bad character. And a life you sit like that lifelong at the Roza Sharif from Ahlul Basira. Alim al-Qadir means then Allah dresses, they've been dressed by these realities, then they teach that these associations are not empty. That when Allah dresses their tongue with Sifat al-Alim, I'm going to give you from Lisan al-Siddiq al-Aliyah. In Surah al-Maryam, Allah them who we gave hikmah and wisdom, we have given them an immense reward, and they inherit from Lisan al-Siddiq al-Aliyah, the Siddiq whose name is Ali don't need too much interpretation. Does this mean elevator? What does this mean? The most high tongue of the Siddiqs, Allah said, you're going to inherit. I'm going to make your tongue from al-Alim, means will be flowing off your tongue from the oceans of reality, Allah's ancient knowledges. That's why they're not rijal, they're ibadullah. That the rijal, they were in training. Those whom are above that training, Allah granted them Allah's ancient knowledges. That abd, they carry that ayn, Allah's ancient knowledges. When their tongue speaks, it speaks with a power and a qudra from their soul. They can shatter all falsehood in their talk and all the energy they're trying to affect upon the soul, and in its place put every perfection that Allah wants, whether it's in person, whether it's live or whether it's via YouTube. 10 years later it doesn't matter, the energy's still dressing, and that's when Allah described, when the truth comes falsehood perishes. And falsehood by its nature is ever crumbling and perishing. They don't occupy the same space. That's why shaitan tries to block them, don't listen to them, don't hear them, don't turn on to that channel, don't read from that book, because it's filled with haqqaiqs that begin to emanate out like a laser beam. It hits
and every falsehood that people have built upon themselves will come shattering down. And not only it shatters all the falsehood, all the incorrect, all the bad characteristic, but the soul that feels that it's dying and losing its faith, losing its course, losing its purpose. The heart muhiyal quloob. As soon as they speak from the heart of Prophet mahid dunoob muhiyal quloob, they crush all the wrong, and the light that comes from Prophet revives the dead. That was the sign between Sayyidina Musa and Sayyidina Khidr. So he was looking for he was looking for Sayyidina Khidr. He said, where was the sign when the fish came to life and went into the water? The fish, we said many times, is the soul, is a symbol of the soul. The soul is like a fish looking for its water, looking for its sustenance. The sign of these rijal is they can revive the dead hearts, the heart that are losing hope. Allah sends to them, just look at them. As soon as you look at them, the energy will begin to dress upon the soul, dress upon the heart. And many people say that they saw pictures and their hearts feel revived, that their energy comes back. The nation of Sayyidina Muhammad been given many gifts. Allah didn't leave them alone to be in the hands of shayateen. And even more power coming now for what these shaitans are trying to do upon this earth. Their faces are powerful. From that alim al-qadir means these knowledges that are coming from their tongue, from the oceans of Allah's ancient knowledges, Allah begin to open for them nafas al-rahmah. In their training Allah opened for them, so means they're dressing now from the reality of the breath. Through their breath, because the qadir is upon the nose, alim upon the tongue. So that qadir that Allah opened for them in their training, that everything in its atomic reality. Within every atom, the power of every atom is Hu. Whatever the atom is, the power within its nucleus, like a power plant, like cells, like battery charging cells everywhere. What making that atom to move is the power of Hu. Qul Hu, then Allah, then Uhad, then Ahad after. But the Hu is the power for everything. Allah begin to unlock for them every breath they bring in, the secret of the Hu is unlocked, and that breath becomes like an energized fuel upon their breath. They breathe the reality of zikr Hu into their soul. As a result they heat up, they can heat everybody up, anybody watching them will be heated up. Even deeper in that reality is that if you imagine this whole room filled with souls, don't look at the mulk of just the bodies. The body makes you think that you're all separated, but for you to be sitting here your soul is bigger than this earth and his soul bigger, so it's just an oceans of light. When they breathe, they can breathe all the light in. They breathe all the light in through their heart, stamps and purifies that light, and they exhale out all the light. So with every breath they're able to clean. Whatever contamination coming upon the students, with every breath that they bring in is purified within their heart, because they have a Muhammadan heart. That Allah granted them from a reality of their heart, all their faculties have been changed. So this nafas that coming in is from alim al-qadir. This qadir that begin to dress their breath means that Allah give them like a power that coming through every atom. Otherwise they can't survive on this earth with what Allah wants their soul to do without that energy coming to them. One of the byproducts of that energy is the amount of the lights they can bring in from people's lights, and they begin to filter. You study the sun, this is not so far off. The sun is actually a filter within our galaxy. It brings in all the waste,
uses it as a fuel and produces light. The light then comes out and nourishes you. It comes from where? Allah made the whole of our galaxy a food source for the sun. It pulls, it has a gravitational pull that pulls elements, eats it, uses it for fuel and produces an energy, an electromagnetic power, a light. That light nourishes the entire galaxy. Allah said, look, I show you my signs upon the horizon, but the one inside you more powerful, and I show it within yourself. وَلَقَدْ كَرَمْنَا Bani Adam. Bani Adam's gift is much higher than the sun on the outside. So you have this entire creation and reality within yourselves. If Allah empowering that servant's heart, Allah telling you that qalb al-mu'min baytullah, I'm talking about Allah's house on your heart. That's the azimat, that's the azimat. Not Allah didn't say, my house is in the sun, my house is in your heart. If you purify and listen to what they're teaching, you're talking about Allah's heart on the servant. That's why He said, don't break somebody's heart, because if it should be Allah's heart, Allah declares war against you. Because these hadiths for jahal people, they're just beads, all over the place beads. For awliya they're like a tasbih, the hadiths they all come together. Why Allah said, I'm going to make war against awliya. If you come against my awliya, I'll make war against you. And all the ulama came and said, there's very few things that Allah would make war against anyone. Why war against if you come against His awliya? Because it's Allah's heart. If they reach walayat, they reach the station in which Allah I am the heart, my house is in their heart. This is the house of Allah within the heart of that wali. Of course you come against them, you came against Allah. So means this qudra and this power that emanating through the breath, then that shaykh has to be able to dress the breath. So when you want to catch somebody on fire, you keep igniting them, you keep igniting them, you keep igniting through the breath. So the qudra that people feel, they're heated up in the zikr, even from a distance they're heating up, they're catching fire. Because have you ever watched somebody make a campfire? You throw sparks at it, right? You go chuk, chuk, chuk. Right when the time is right, they ignite, because they're continuously under the spark of the shaykh. They ignite and immediately they start to feel the energy, because the shaykh has to turn their reality into what he's been made. He's a walking sun. And that's why Prophet described that, follow any of my companions, they are najm, they are stars, stars on a dark night. Prophet is the star maker, but yet they didn't understand the reality of a black hole. They saw something black with orange and they're astonished. Wow, it's a black hole circle with orange. But the black hole is Prophet and is the reality of every star. You cannot have a star manifest without entering into the black hole. The fana, the annihilation is the black hole, the baqa, and that which appears after it was annihilated in the black hole, it appears as a sun. That's al-mawt qabla al-mawt. When you approach them with who you are and say, no, I don't want to be this, I want to enter into the reality of what you created me for, to be a star, to be eternal. Then say, go to the star maker, go to the presence of Sayyidina Muhammad, he is going to annihilate you. If he annihilates you means he takes all your element and break them down. That's what they saw of the black hole, that all the elements broke down. But if you watch the Lataif teachings, that the aqfa reality is the center, the qalb, sir, khaffa, akhfa. The akhfa holds all the realities, because once they annihilate they come back as a sun and they appear as a sun. They annihilate again and come back as the sir. They annihilate again, they come back as sir. They have to keep annihilating with Prophet. Each level of their annihilation they come back now and manifest as a more powerful reality. That's why he said that, all my sahabi are stars, he's the star maker. He goes even deeper, but this alim al-qadir means the breath has power.
and they want to dress the student with power. Enough of the dress, enough of the dress, the student will be lit. That their soul will be ignited, they begin to heat up at every association, their hands are hot, their neck is hot because their heart is now alive. It's burning like a sun and it needs a fuel source. It takes the burdens and bad character of people and gives light. Never harms anyone, never talks bad. There are shaykhs online, I heard that they're bad, they throw things, they yell at people. Run from crazy people, run from crazy people. That's not a shaykh, that's a clown. The shaykh, he takes the burdens, he takes the sour and produces everything sweet. He takes the burdens and the difficulty as a fuel for him. Those burdens and difficulty come and he produces more light because Allah made his heart like the alchemy, like the sun. It takes the elements and produces light. The alim al-qadir, the nur and hayy means then their right eye Allah dressed them from sifatul nur, that through their right eye is a light that comes out and dresses from sifatul rahman and bihaqq al-imam al-Hasan. And Allah where Prophet described that Imam al-Hasan Imam al-Husayn wa qurrat al-ayn, they are my beloved eyes. This is from Insana Kamil of Prophet that describing that these two realities of my eyes are from their inheritance, that you have to inherit from them. When Allah want to dress the right eye of the shaykh, means that in association from his eye, when you look into his face, his eye sends out a light and that light goes into everyone's soul, revives whatever is deficient, whatever is incorrect, whatever bad actions, that light has to dress upon them. And that's why Mawlana Shaykh described, Mawlana Shah Naqshbandi Fardul Alam wa Shah Kul fills 4 paradises with the intercession of his right eye. That he saved his eyes, and when they would look at his eyes they would roll, he would roll his eyeballs so that you couldn't see his eyes and that you couldn't look at his nazar, so that he could save that gift and that power. When Allah grant, whom do you want to intercede? Ya Nuru Ya Rahman bihaqq Mawlana Shah Naqshbandi. Means when you ask, Ya Nuru Ya Rahman bihaqq Mawlana Shah Naqshbandi, this light is ignited and begin to go around. From the light of al-hayy, sifat al-hayy, their left eye takes from sifat al-rahim. The rahim is the attribute that governs Rahman, because Rahim is malakut, Rahman is mulk. The malakut runs the mulk, not the mulk runs the malakut, right? The world of light, it runs the world of form. Anything manifesting is the world of form. The spiritual world, sifat al-rahim, salaamun qawlan min Rabbir Rahim. That attribute is what dresses from the oceans of al-hayat. So from their left eye is coming out the ocean of hayat and reviving and making everything to come to life, all with whatever Allah wants. This is not outside of Allah. When Allah controls their movement, they don't move left and right without Allah's permission. Whatever Allah want to dress and open that sifat, their face become ignited and these realities begin to dress. It's not an empty association, it's not a hollow face. As a result of these faculties being opened, that the nur coming from the right, oceans of hayat coming from their left eye, when all of these 7 points are open, Allah opens al-qadir al-muqtadir. Sifat al-muqtadir begin to dress their entire face and Allah make them to be qamarun. So means what? That the muqtadir, they have the Muhammadan qadir, that their faces are full moons. Full moons of guidance, not just somebody keeps saying, these are qamarun, qamarun. They have to know this reality and understand it, because then they don't know what they've been dressed with.
that Qadir and Muqtadir, that their heart is lit, ignited. Allah opened the 7 faculties as a result of the dress of Muqtadir upon their forehead and all these names upon their reality. That face is filled with light and guidance, and at every moment all of these attributes are dressing upon the souls of the student. We pray that Allah open for us more and more understanding of guidance, real guidance, not imitated guidance and playing around. InshaAllah. Bi hurmati Muhammad al-Mustafa wa bi siri Surat al-Fatiha. آمين. شرب بالنية خاتمة خالجكان. The next book coming out inshaAllah is a Star, the reality of the star and guidance inshaAllah. They need the article face. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوت الأربعين، نوت الاعتكاف، نوت الخلوة، السلوك والصيام في هذا المجلس يا رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام ومن كل ما يخالف الشريعة ومن كل ما يخالف الطريقة ومن كل ما يخالف المعرفة ومن كل ما يخالف الحقيقة ومن كل ما يخالف العزيمة يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتهيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Rabbit al-Sharif asking to always hear yourself a Rose al-Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Madadakum min nazarakum Sayyidi ya Rasul al-Kareem ya Habib al-Azim. Asking to be in the presence of Sultan Awliya Shaykh Muhammad Rifai al-Dagestani, Shaykh Muhammad Nazim Haqqani, Ma Shaykh Sham Kabani, Shaykh Adnan Kabani, Shaykh Muhammad Adil, Ma Abd Khaliq al-Khujtawani, Sahib Zaman Sayyid Muhammad al-Mahdi alayhi salam. فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. إن شرع شريفا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. إخلاص الشريف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلوات الشريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا رب وسلم جميع أنبيائه والمرسلين وكل أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية
خاصة روح امام طریقه قوت خلیقه شان نقشبند محمد ویس البخاری ستان اولیاء شیخ محمد فیض داغستانی ستان شیخ محمد ناظم عادل حقانی مولانا شیخ شام کبانی شیخ عدنان کبانی شیخ محمد عادل مولانا خالق الخشتوانی صاحب زمان سید محمد المهدي علیہ السلام روح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن عليه السلام إمام حسين عليه السلام سيدنا فاطمة عليه الصلاة والسلام وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. آمين يا رب العالمين. يا كريم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا هو. أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد ناجي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد ناجي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلوات الله والسلام ألا بذكرنا تطمئن القلوب بلى يا الله
अल्लाह 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 نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله 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 الله
अल्लाह अल्लाह है 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 अल्लाह है या कय्यूम 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 हस्बुल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम या हो या दाइम या हो या दाइम या हो या दाइम अल्लाह या हो या दाइम अल्लाह या हो या दाइम या
سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا الله 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 أنت الله أنت الله أنت الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله حسبنا الله ربنا 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 الله سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله أظهره الله جابر الله أظهره الله جابر الله أظهره الله جابر الله أيده الله جابر الله أيده الله جابر الله أيده الله جابر الله نسأله الله جابر الله نسأله الله جابر الله نسأله الله جابر الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا غالبا غير مغلوب 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 يا شاهدا
غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قريبا غير بعيد يا قريبا غير بعيد يا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على أشرف العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات، صلوات الله تعالى وملائكته والأنبياء ورسوله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى سادة أصحاب رسول الله أجمعين ولتابعين بإحسان أئمة المجتهدين المهديين والعلماء المتقين والأولياء الصالحين ومشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى هم زكيا ونور الله تعالى حضرتهم مباركة وعد الله تعالى من بركاتهم وفيوداتهم دائما. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أشرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام والمشايخنا في طريقة النقشبندية العالية، خاصة إلى روح إمام الطريقة غوث خليقة خواجة شاه نقشبند محمد اويس البخاري، وسلطان الأولياء شيخ عبد الله فايز الدغستاني، وسلطان الأولياء شيخ محمد ناظم عاد الحقاني، ومولانا شيخ هشام كباني، شيخ عدنان كباني، شيخ محمد عادل، مولانا عبد الخالق الغجدواني، صاحب الزمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام، روح الله سيدنا عيسى عليه السلام، سيف الله سيدنا علي عليه السلام، ثم سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، إمام الحسن عليه السلام، إمام الحسين عليه السلام، سيدنا فاطمة عليه السلام، وسائر السادات والصديقين. الفاتحة. آمين. إن شاء الله الصلاة